gonna fall. Whose epic mercy will shine above all. Just go on him and he will hear. He's by your side, so have no fear. All day. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. You're Naim. Naeem. Yes, my Okay, name is Naeem. Well, it's nice to meet you, man. Welcome to Pesantren Tebuireng, Jawa Thanks, Jawa man. Timur. I heard a lot about this place. I can't wait to find out. Where are we Yes. going first? Oke, jadi kita ke perpustakaan dulu aja. Okay, Ya. let's go. Swing across the seven skies. See a pure heart never lies. The words you learn will never earn. It's time to think and wonder why. Stars above will always be a shining guide for us to see. And when I doubt, I'll have no doubt. But still I wonder why. Digging through our pages past, wondering how the truth. Wow, so this is the library? Yes, this is the library. Very cool. Yeah. And I'm seeing you have tafsir books and fiqh books. What other books do you guys have? Yes, that is tafsir, itu hadis. So are they all Islamic books? No, ada buku pelajaran juga, buku pelajaran umum. So you guys have like science books and, Yes, and novels yes, and that? yes. That's really cool. That's really cool. And I notice here that there's some students on their Ya, laptops ini and bisa dibuat untuk ngeprint atau cari browsing di sini bisa. I think every school needs a library like this, definitely. That's awesome. Oke, ayo kita ke pengasuh Tebuireng, kita akan ada interview sedikit. Right now? Yes, now. This way? Yes. All right, let's go. Water. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Fine, thank you. It's nice to meet you. So I just came back from the library, which was really interesting to see not just Islamic books, but books on science, and I saw many students studying, so that was really cool to see, mashallah. So I really would like to know more about this school, not just because it's been around for so long, but I heard that it was one of the most important pesantren in all of Indonesia. Yeah. So do you mind letting me know just a little bit about this place? Okay, thank you Oh, you're for the welcome. question. Pesantren Tebuireng memang bukan pesantren tertua, bukan pesantren terbesar, tetapi bisa dibilang pesantren yang punya peran paling penting di dalam perjuangan kemerdekaan untuk mendirikan negara Republik Indonesia. Kiai Hasyim juga mempunyai komunikasi yang baik dengan para pemimpin pergerakan waktu itu, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Dan kemudian bersama-sama mendirikan negara Republik Indonesia. Jadi kita bisa tahu bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang didirikan oleh semua kelompok, semua agama, dan peran pesantren, peran ulama sangat besar dalam proses itu. So I'm always curious when I attend a school or as important as this to know when students graduate from here, when they leave here, what would you say is the one trademark that they have, or the hope that you have when students graduate and leave this school? Ya, santri yang tamat dari pesantren Tebuireng, jadi mereka boleh memilih apa yang mereka sukai, belajar, dan bekerja sesuai dengan panggilan jiwanya. Yang penting mereka menjadi orang yang bermanfaat, sesuai dengan hadis bahwa sebaik-baik orang Islam adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang intinya adalah akhlak, moral. And you know, in the recent months and actually years, I'm pretty sure you have noticed a rise in violence by people who claim that they are following Islam, by people who claim that Islam encourages violence against others, intolerance. But my experience in Indonesia, and I've been here many times, is one that is very tolerant, an Islam that is understanding of
people's akhlaq. Are you worried about the future and especially with the youth that attend your school? Ya, khawatir cuma tidak terlalu juga ya. Khawatir dalam arti dalam berbagai survei muncul fakta bahwa anak-anak muda kita juga ternyata bisa dipengaruhi oleh kelompok-kelompok semacam itu. Saya pernah membaca bahwa karena orang-orang yang cenderung violence, kekerasan itu dididik di madrasah di Pakistan atau di Afghanistan. Padahal di Indonesia ini ada 60.000, 70.000 madrasah. Dipikir madrasah yang di Indonesia ini juga menghasilkan orang-orang yang suka kekerasan. Kami rencananya tahun depan akan menerima sejumlah mahasiswa dari Amerika yang akan tinggal di Tebuireng, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan. Oh, no way. All the way from America? So they're going to come, so the American students are going to come live here and Yeah. Indonesian students are going to go live in the United States. Ya, some of our students already. Oh, they're already there? Yeah. That's When- awesome. Yeah, So they can learn how it is to be there and the students can learn how it Yeah. is to be here. that's right. That's really, really cool. I Jadi respect supaya that. warga Amerika tahu betul kehidupan di pesantren. Misalkan mereka tinggal 1 bulan di sini, mereka akan tahu persis. Tahu persis pesantren itu seperti apa. Dan mereka akan tahu bahwa tidak ada satu anjuran pun Ya. untuk memusuhi agama lain, memusuhi orang lain. Yang kita sampaikan adalah ilmu pengetahuan dan materi-materi yang bisa memperbaiki akhlak anak-anak. So I really appreciate you giving me some of your time to tell me about this place. Jazakumullah khairan. I really appreciate it. Alhamdulillah. Oh, that would be perfect. Thank you so much. Okay, Assalamu alaikum. thank you. So there you have it, an awesome Pesantren Islamic school that brings together traditional Islamic studies like fiqh and tafsir, but making sure students leave with a strong sense of character and a strong understanding that is Islam as rahmatan lil alameen. Don't forget to join me again next time on Journey of a Backpacker, because I'm going to visit a lot more places and you don't want to miss it. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Al-Quran sungguh mulia dan memberikan kemuliaan. Bukan hanya Al-Quran sendiri mulia, tapi menjaminkan kemuliaan bagi hamba yang memang menghabiskan waktu untuk bersama Al-Quran. Bertemanlah bersama Al-Quran. Karena salah satu kemuliaan yang akan diberikan oleh Al-Quran bukan hanya satu huruf 10 kebaikan, tapi diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan petunjuk dengan Al-Quran, disembuhkan segala penyakit kita, bahkan terjamin husnul khatimah di dunia, di hari kubur, ketika kita di alam kubur, kemudian di hari kiamat Allah memberikan jaminan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran memberikan syafaat bagi orang-orang yang berteman sama Al-Quran. Ini kesempatan luar biasa. Satu-satunya kitab di bumi, satu-satunya kitab di dunia sejak Nabi Adam sampai sekarang, kitab yang sempurna, yang suci, yang tidak ada sedikit pun keraguan dalamnya adalah Al-Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada sedikit pun di dalamnya dan tidak ada keraguan pun di dalamnya, bahkan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jagalah Al-Quran, cintalah Al-Quran agar anda menjadi ahlul Quran.